Loguttama, Arihanta Loguttama, Siddha Loguttama, Sahu Loguttama, Kevali Panatam Tamam Loguttama, Chattari Sharanam Pavachami, Arihanta Sharanam Pavachami, Siddha Sharanam Pavachami, Sahu Sharanam Pavachami, Kevali Panatam Tamam Sharanam Pavachami. Okay. So we started. Okay, just remind me in this class. Where did we start with this chapter, Pop? No, we started it like in the Tuesday class. Okay, fine. Okay, so now fine. Okay, part bijo Pop. No, sorry. Actually, we didn't even finish this last in this class. Fine. Okay. So let's do from here. Dharmana name chalti kurityo grahit mithyatva is what we have done. Grahit and agrahit mithyatva ane સામાજિક કુરીતિઓ દૂર કરીને ધાર્મિક અને સામાજિક ક્ષેત્રમાં સાચી પરંપરાઓનું નિર્માણ કરીએ અને પરસ્પર ધર્મ પ્રેમ રાખીએ. So kuritya means the wrong habits or the wrong practices that are occurring. Grahit mithyatva is obviously the type of mithyatva that we accumulate in this lifetime when we don't understand dravya gun pariyai. Basically, we will adopt all sorts of faiths when we don't understand dravya gun pariyai. Ane samajik kuritya, so the wrong habits that happen in the community. દૂર કરીને ધાર્મિક અને સામાજિક ક્ષેત્રમાં સાચી પરંપરાઓનું નિર્માણ કરીને અને પરસ્પર ધર્મ પ્રેમ રાખીએ. So okay, so ધાર્મિક અને like સામાજિક ક્ષેત્રમાં સાચી પરંપરાઓનું નિર્માણ કરીને અને પરસ્પર પ્રેમ રાખીએ. So dharma, okay, do you understand the difference? Just a second, Rajshri is also here. Okay, so do you understand the difference between dharma, punya, and pap? These three, do you understand the difference? Who can explain the difference between dharma, punya, and pap? Because dharma should not be mistaken for something else which it is not. Who can try? Dharma is correct understanding. Can you like No, dharma is not. These are not. Sorry. Yes, correct. So dharma, like Rajshri, because even in your lines it is coming. Dharma is only and only Atma Anubhuti. And once Atma Anubhuti has happened, then how to go forward from there, from the 4th Gunastan up to 13th Gunastan or 14th Gunastan actually. So actually 13th Gunastan, because after that 14th Gunastan is only for about 4 or 5 seconds. It's a very small Gunastan. So up to 13th Gunastan, that is all Dharmani Vruddhi. Vruddhi meaning then you are becoming more and more and more absorbed in the soul, more and more and more absorbed. So dharma, Rajshri, the paragraph that you don't understand, let's take it today. It's like a very important paragraph which everybody will benefit in the class. So there is a question been asked to Rani Chelna. How does one experience the soul? એટલે ધર્મ કેવી રીતે થાય? Dharma kevi rite thai. So this is and then she's answering. She's okay, now Rajshri, pay attention. Don't move your screen. Now, okay, so now what she says is કે પહેલા તો આત્મા ને આત્મ તત્વ શું છે ને સમજાવવું. Like first we have to know what it is. એટલે દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાય કેવી રીતેનું કેવો સ્વરૂપ છે. What is its nature of દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાય.
એટલે ધર્મ શું છે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, એટલે આત્મા પદાર્થ શું છે એ પેલા આત્માને ફર્સ્ટ વી હેવ ટુ રેકોગ્નાઇઝ. અને નેક્સ્ટ એમાં છે એ જ પેરેગ્રાફમાં કે સાચા દેવગુરુ શાસ્ત્ર, કે લાઈક સાચા ગુરુની પહેચાન હોવી જોઈએ. કારણ કે સાચા ગુરુની પહેચાન નહીં હોય તો બધા તો આત્મા તો બધાય કરે છે, બધાય કહે છે આત્મા, બધાય કહે છે કે આત્મા આત્મા આત્મા. So many people are saying it. Hindu dharma is saying, Bodh dharma is saying, હમણાં નવું થયું છે દાદા ભગવાન is saying આત્મા આત્મા આત્મા. પણ રિયલ સ્વરૂપ આત્માનું પકડ છે લોકોમાં, રિયલ સ્વરૂપ છે એ લોકોમાં પકડ છે. એ હવે now you, that decision you have to make. Because હવે તમને જ હવે દેખાવા માંડશે કે આમાંથી કેટલું બધું ખોટું એ લોકો કરે છે. તમે યથાર્થ પ્રોપરલી ઇફ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય તો તમને એ સમજમાં આવી જશે કે આ કુંદ આચાર્યજી કહી છે ને એ એકચ્યુઅલી બરાબર કહી છે. પછી તો ઓફકોર્સ then it will be your decision. કારણ કે બધાય આત્મા તો બધાય કરે છે ને બધાય કહે છે કે આત્મા અમે તમને આત્મ સ્વરૂપ લાઈક દેખાડશું, અમે તમને આત્મ સ્વરૂપ દેખાડશું. આ તો ચેલના રાણી 2600 years કહી છે ત્યારે એક માત્ર દિગંબર ધર્મ હતો. ત્યારે કોઈ શ્વેતાંબર નહોતું, ના કોઈ દાદા ભગવાન હતું કે ના બીજું કાંઈ હતું ત્યારે. એટલે આ 2600 years ago તો આ પેરેગ્રાફમાં પહેલા કે સાચી દેવની ઓળખાણ હોવી જોઈએ. તો સાચા દેવ કોણ છે ને 3 લક્ષણ છે: વીતરાગી, સર્વજ્ઞ અને હિતોપદેશી. આ એના 3 લક્ષણ છે. જે વીતરાગી હોય, સર્વજ્ઞ હોય અને હિતોપદેશી હોય. તો વ્હાઈટ કપડા પહેરી લઈ એનો એમ મતલબ નથી કે વીતરાગી છે. બી કેરફુલ ઓવર હિયર, બી કેરફુલ ઓવર હિયર. જે વ્હાઈટ કપડા પહેરી લે છે એનો મતલબ નથી વીતરાગી છે. ભરત ચક્રવર્તી, લેટ્સ ટેક એન એક્ઝામ્પલ. ભરત ચક્રવર્તી એની પાસે 96,000 વાઇવ્સ હતી, તો પણ એ વીતરાગી હતા. અને આપણે આપણા જેવા કદાચ વ્હાઈટ કપડા પહેરી લેશું તો બી આપણે વીતરાગી નથી. આપણે વીતરાગી કેમ નથી? કારણ કે આપણને આત્માનુભૂતિ નથી થઈ. અને હા, ભરત ચક્રવર્તી is only in the 4th ગુણસ્થાન, એટલે એને રાગ એટલે લાઇક્સ અને ડિસલાઇક્સ તો હજી એટલા બધા જ પડ્યા છે 4th ગુણસ્થાનના જીવ વાળાને. But in comparison, what do we want to compare over here? In this day and age, people wearing white clothes can be mistaken as like a saintly person, or they can be mistaken as somebody who has experienced the soul. So the clarification that I want to make over here કે ભરત ચક્રવર્તી જેની 96,000 wives હતી, એ આપણા કરતા, કારણ કે આપણે બધા પહેલા ગુણસ્થાનમાં છે, ભલે વ્હાઈટ કપડા પહેરે છે આપણે બધા whoever is preaching on stage with white clothes, not necessarily they've experienced the soul. You must be very alert. Okay, so the comparison here is that Bharat Chakravarti has got 96,000 wives. He's living in a beautiful palace. He's got a lot of money. He is living a lavish lifestyle. Yet he's far more vitragi than a person, in quotes, living his life like a saint. And the reasoning behind that is કે આત્મા અનુભૂતિ કરી લીધી છે. આ ચેલના રાણીને જોઈ લો. ચેલના રાણી કેટલા ઠાઠ માઠમાં રહી છે. આટલું ફાઇન મુગટ પહેરે છે, પછી આટલા ફાઇન કપડા પહેરે છે. એવું નથી કે વ્હાઈટ કપડા પહેરીને ફરે છે ચેલના રાણી, પણ એને આત્માનુભૂતિ કરી લીધી છે. અને રાજશ્રી, that is what we want to see on stage from you. અંદરની કોન્ફિડન્સ, બહારની કોન્ફિડન્સ નહીં કે અમે તમને શીખાડ્યા મૂવમેન્ટ, આમથી ના મૂવમેન્ટ કરો, એ કોન્ફિડન્સ નથી જોવી. એ તો નેચરલી આવવા માંડશે હાથ પગ. જો અંદરની કોન્ફિડન્સ આવી જશે ને કે હું તો રાણી છું ને મારા અને મેં સમ્યક દર્શન પ્રગટ કરી લીધું છે અને મારો જૈન ધર્મ સત્ય છે, તો એ અંદરની રાણી આવશે. અને એ અંદરની રાજા કે રાણી બધાયમાં છે. એ અંદરનું એ લાઈક બારે આવી જશે, એટલી બધી કોન્ફિડન્સ આવી જશે અંદરથી. તો એ પેરેગ્રાફમાં લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ. તો એ કહે છે કે સાચા દેવ, અને આપણે એ જ કરે છે આ ચેપ્ટરમાં, સાચા દેવ કોણ છે? સાચા દેવી છે કે જેને વીતરાગી હોય, એટલે વીતરાગી જેને 13th ગુણસ્થાન પ્રગટ કરી લીધું છે એને જ વીતરાગી કહેવાય, એને જ કમ્પ્લીટ વીતરાગી કહેવાય. મુનિરાજને ભલે 6ઠો ગુણસ્થાન છે, એ ફૂલ વીતરાગી નથી. હા, હી ઇઝ ઇન ધ પ્રોસેસ, હી ઇઝ ઇન ધ પ્રોસેસ. ભરત ચક્રવર્તી ઇઝ ઇન ધ 4th ગુણસ્થાન. Muniraj is in the 6th Gunastan. Muniraj is far more vitragi than Bharat Chakravarti.
અને આપણા જેવા તો વિતરાગી 0% છે. તો આ બધું ક્લેરિટી હોવી જોઈએ કે ભલે કોઈએ વ્હાઈટ કપડાં પહેરી લીધા પણ એનો ગુણસ્થાન પહેલો છે, જો એને સમ્યક દર્શન નથી કર્યું તો. પછી ગમે તેટલું ઈ બહારમાં પ્રીચિંગ કરતા હોય કે ગમે તેટલી આત્માની વાત કરતા હોય, પણ એને સાંભળવા લાયક નથી. એનો કારણ એક જ છે કે એને ચોથે ગુણસ્થાન પ્રગટ નથી થયું. ને ફોર એક્ઝામ્પલ કુંદ આચાર્યને છઠ્ઠો ગુણસ્થાન છે. એ મુનિરાજ છે, આટલા શાસ્ત્ર લેખા છે, શાસ્ત્રમાંથી દેખાય છે કે આત્માનુભૂતિની પ્રોસેસ શું છે. એટલે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી યુ હેવ ટુ મેક અ ડિસિઝન. Nobody can make a decision for you. Individually you make a decision. કે આ જે કુંદ આચાર્ય સાચા ગુરુ છે, આ લાઈક સાચા ગુરુ છે. હવે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી I can only explain to you what I feel about Kunkunacharya, but you individually have to make up your mind. And એટલે આ Jain darshan is a very individual, dharma. There is nothing like converting people. There is nothing like blind faith. With your own intelligence, one has to make a decision. કે આ સાચું છે કે આ સાચું નથી. તો નેક્સ્ટ ચેલનારાની શું કહે છે, પેલા સાચા ગુરુની ઓળખાણ હોવી જોઈએ કે સાચા ગુરુ કોણ છે. અને આપણા જે ગુરુદેવ છે એને પણ આત્માનુભૂતિ થઈ ગઈ છે. હવે ઈ પણ ઇટ વિલ બી એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ડિસિઝન. હવે હું તો કહી શકું કારણ કે મારો ફેથ છે, પણ તમારો ફેથ કદાચ નહીં હોય. અને જ્યાં સુધી તમારો ફેથ ડેવલપ નહીં થાય ત્યારે મારા ફેથ ઉપર પણ વિશ્વાસ નહીં કરવાનો. પેલા પોતાનો એક નિર્ણય થઈ જવો જોઈએ કે આવી રીતે છે કે નથી. એની માટે યુ વિલ હેવ ટુ સ્ટડી યોરસેલ્ફ, યુ વિલ હેવ ટુ થિંક ફોર યોરસેલ્ફ. You will have to think for yourself. તો આ ગુરુદેવે આપણને કુંદકુંદાચાર્ય પ્રાકૃતમાં લખ્યું હતું, એ આપણને ગુજરાતીમાં આપી દીધું, which we can understand. પ્રાકૃત આજે પડ્યું હતું કુંદકુંદાચાર્યનું કે અમૃતચંદ્રાચાર્યનું, who has written in like Sanskrit. We can't understand both languages. Barely we can understand. એક બે શબ્દ આમથી નામ કંઈક ક્લિક થઈ જાય તો થઈ જાય. પણ આ ગુજરાતી ભાષામાં આપીને કેટલો બધો ગુરુદેવે આપણા પર ઉપકાર કર્યો. He has done a large amount of work for us, which we should actually be thankful for. કે ગુરુદેવે આટલું બધું કામ કરીને આપણને દઈ દીધું. એક ગુજરાતીમાં જે ના હોત, કદાચ હિન્દીમાં હોતા. જે હિન્દી બી આપણું ઇટ્સ નોટ ધેટ પાવરફુલ. ઓકે ફાઇન, વી માઇટ બી વોચિંગ બોલિવૂડ મૂવીઝ, પણ એટલું બધું પાવરફુલ નથી આપણું હિન્દી. તો ગુજરાતી સ્ટીલ અ લિટલ બિટ મોર કમ્ફર્ટેબલ. તો આપણને આવા સાચા ગુરુની ઓળખાણ હોવી જોઈએ રાજશ્રી. હવે ચેલના બધી બાજુ નમતા નતા. જ્યાં સાચા ગુરુ હતા એ ત્યાં જ નમન કરતા હતા. બધી બાજુ નમતા નતા. એટલે ઈ અંદરની ક્વોલિટીઝ દેખાવી જોઈએ રાજશ્રી. ઓકે, પછી નેક્સ્ટ શું આવે છે કે પછી આત્માનો ઘણો બધો ચિંતન હોવો જોઈએ. ગુરુએ તો કહી દીધો, પણ ગુરુ ઈ પણ કઈ છે. મેં તો આત્માનુભૂતિ કરી લીધી. આ કુંદકુંદાચાર્ય 5th ગાથામાં લખે છે, લેકિન સમયસર લખે છે, મેં તો આત્માનુભૂતિ મારા એક્સપિરિયન્સ થી કહું છું. હવે તું એક્સપિરિયન્સ થી કે આત્મા આવો છે કે નથી. ડોન્ટ બિલીવ મી. કુંદકુંદાચાર્ય એટલું બધું સ્પષ્ટતાથી લખી જાય છે. આ બતાડે છે કે વિતરાગી છે. હી ડઝન્ટ વોન્ટ ડિવોટીઝ, હી ડઝન્ટ વોન્ટ ફોલોઅર્સ. હી ઇઝ ટેલિંગ કે તું તારા એક્સપિરિયન્સ થી કહીને જો આત્મા છે આવો તો તું સ્વીકારજે, આવો નથી તો તું નહીં સ્વીકારતો. 5th ગાથામાં હી ઇઝ આસ્કિંગ યુ ટુ ટેસ્ટ યોરસેલ્ફ. એટલે આ એનું એક લક્ષણ છે કે કુંદકુંદાચાર્ય વિતરાગી છે. હી ઇઝ નોટ બોધર્ડ અબાઉટ હાઉ મેની પીપલ આર ફોલોઈંગ હિમ. હી ઇઝ નોટ બોધર્ડ અબાઉટ હાઉ મેની પીપલ આર વિથ હિમ. કારણ કે એને તો પોતાનો આત્મા મળી ગયો છે, એની તો મોક્ષે જવાના જ છે. તો હી ઇઝ નોટ બોધર્ડ. સો આ પછી શું કહે છે કે આ આત્માનું તમે ચિંતન કરો. દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય. હવે આ લાઈક લિસન ટુ ધીસ બીકોઝ ટુડે યોર લક સીમ્સ ટુ બી વેરી હાઈ કે આ જ વાત આજે આવી. અને આ જ વાત રાજશ્રીને શબ્દ ક્લિયર નતા, એટલે ટુડે ઇટ ઇઝ ગુડ વી આર ક્લેરિફાઈંગ ધીસ ઓનલી. તો આમાં લાઈક શું છે, આત્માનુભૂતિ કેવી રીતે થાય કે દ્રવ્યને જોશું. દ્રવ્યની ડેફિનેશન શું છે? દ્રવ્યની ડેફિનેશન એ છે કે પેલા દ્રવ્યની ડેફિનેશન ઇઝ the togetherness of infinite attributes or the togetherness of infinite ગુણ is called દ્રવ્ય. દ્રવ્યને જોશું એટલે આવી રીતે જોશું નહીં આંખેથી રાજશ્રી ઓર બિંદી. We will feel it કે હું પોતે
anant gunono pind chu. We will actually feel that I am the soul of infinite good qualities. It is that feeling that comes, it is that feeling which is so strong, that manifests itself in the Paryay. See, laksh meaning the aim will be that who achu. Who am I? I'm this infinite guna no pind. I am this abode of infinite good qualities. That is dravya drashti. That is dravya drashti. That what we're feeling, we can't feel it in dravya. Who can think, why can't we feel it in dravya? Why can we feel it in paryay? Now think and answer. Why is it that although we are saying dravya drashti, this dravya drashti, meaning that I am this abode of infinite good qualities, why are we experiencing it in paryay? Why are we not experiencing it in dravya? Who can think? It is not a very difficult answer, but you have to think a little bit. Anybody can try. Yeah, Neelam aunty. ગુણોમાં જ બદલાવ થાય છે ને એટલે એમાં જ દેખાય વધારે. Okay, you have understood, but your words were not correct. ગુણોમાં બદલાવ નથી થતો, પર્યાયમાં બદલાવ. પર્યાયમાં, હા. પર્યાયમાં બદલાઈ થાય છે. So you have given 50% of your answer is absolutely correct. Now what has she missed? Okay, she has explained from the પર્યાય side. તો દ્રવ્યમાં કેમ નથી થતો આપણને અનુભૂતિ? દ્રવ્યમાં કેમ એ feeling નથી આવતું? Who can think? Ashish? Bindi? Rajshri? So દ્રવ્યમાં feeling કેમ નથી આવતું? કારણ કે દ્રવ્ય is constant. There is no change in it, remember? Emma, there's no change. And at the change, you know, like for example, 2 minutes ago I am angry. And then I sit for class, and then obviously my mind settles down, and then I start to listen to this, and I feel, oh my God, I am this abode of infinite good qualities, and then all of a sudden my emotion has changed, hasn't it? From like feeling angry to, oh my God, I'm this abode of infinite good qualities. So where has change happened? Remember, parya is the changing part. Parya is the changing, not part is not the correct word, angle. Parya is the changing angle. Parya is a changing angle. એટલે આત્માનુભૂતિ પર્યાયમાં થાય છે. એટલે આપણે દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય શીખે છે. This is the importance, this is the extreme importance of learning દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય. આત્માનુભૂતિ, like the soul experience happens in paryay. However, where will you look at when we're saying we are not looking, we are feeling. The actual word is feeling. When we say looking at dravya, we are actually feeling ke હું જ આ અનંત ગુણોનો પિંડ છું. And that is the most important paragraph in the whole script, Rajshri. The most important paragraph ma એટલું બધું you should be able to convince the audience. Bhale tyare they will not understand as much as like Chelna Rani has understood. Audience is obviously listening to it for the first time. I need to leave and rejoin again because I can't hear you. Okay, fine. Okay, fine. Okay, so so like where was I? That okay, so the audience will naturally not understand. Okay, okay. So next, what happens in like the process is that it is saying that you have to regularly or like consistently, you have to think about it. Now they say this, but in some cases it happens like this. You don't have to consistently doing it, but in most cases, okay, she's back. 1 second. Can you hear me now? Can hear you, bro. So
Did you get the concept, or like, do you want me to repeat it? I don't mind you repeating it again. Yeah, okay, fine, no problem. Okay, so like the first part is કે હું પેલા આત્મા પદાર્થ શું છે? What is આત્મા? દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય. That is point number 1. Point number 2 is that we have to identify who is the real guru. Without identifying who is the real guru, hundreds of people are going to talk about Atma because everybody wants to gain popularity, gain fame, gain money even, remember. Thank you. But the institutes, to hold them, it is costing, it is like costing a lot of money. So obviously they like need to pull people who can invest in these institutes to hold it properly. Now look at the difference between that and look at the difference between Muniraj, who's there in the jungle alone, who has got no thought of holding an institute, who has got no thought of actually gathering people, because anyway, he in the Muniraj, the jungle ma gyachej pela kem to leave people, to like actually be away from everybody, ki atma mandar vai જાય. તો એને કઈ એવો કઈ greed તેનામાં કઈ બાકી નથી રહ્યું. અને be it a positive greed or a negative greed, greed is greed. પછી ભલે આપણે institute સાંચવવાનું હોય, it might be termed as positive greed, but it is still a greed. કે આપણને institute હજી સાંચવવું છે properly. Okay, so એ મુનિરાજ જંગલમાં ગયા છે કેમ in the first place? કે આ બધાય થઈને be his wife, his children, his kingdom, બધાય થઈને he wants, off. Now I don't want to see anybody. મને ખાલી મારા આત્મામાં રહેવું છે. એ ગ્રીડ એનામાં નથી. એટલે how to identify કે કોણ સાચા ગુરુ છે? હવે એને તો શાસ્ત્ર લખી નાખો, અને શાસ્ત્રમાં બી એમ કહે છે કે તું આ એક્સપિરિયન્સ કરીને કહેજે કે જો તને મારી વાત સાચી લાગે છે કે નહીં. ત્યાં સુધી એ લખે છે, because he's not bothered about followers, or he's not bothered about gathering people. તમે એક બીજું, maybe in some stories, like some of you might have heard, કે મુનિરાજ કોક વખત આંખ બી નથી ખોલતા in the jungle when people are coming to listen to him. He's not bothered even about preaching to them. It is only the luck of the people. જો એને મન થાશે મુનિરાજને તો એ બોલશે. Otherwise, even he will not speak. He has got no feeling even to explain to others, because he is so deep in the soul. So these points are mentioned for you to realize ke sacha guru konchi vitragi chi. He has got no likes, he has got no dislikes. Ke like for example, apre panche gya tya Muniraj pase, and apre lak hase to e bolse, and he has got no specific liking for us, or he has got no dislike for us. So this is to identify ke sacha guru konche. Once you have identified sacha guru, the next step is you have to consistently think about what is the soul. Ke hu atma chu, because it is so easy to drift away from it, because our life is like that. From the minute we wake up, we are thinking what we are going to make for dinner. This is how our life is, that constantly we are thinking about the body only. If it is a child, he will be thinking in the same way, that in the evening I have to come and I've got this class. If it is an adult, she or he will be thinking in the same way. Once I'm back from home, I have to do this. So this is constantly how our life is, because we are so engrossed. Ke હું શરીર છું, ને અહીંયા exact opposite કરવાનું છે કે હું આત્મા છું. એટલે નિરંતર this like consistent thinking is needed કે હું આત્મા છું. પણ we don't have to like cram it that hu atma chu. We have to understand it with the understanding of dravya gun pariyay, કે હું આત્મા છું. કેવી રીતે હું આત્મા છું? તો અનંત ગુણોનો પિંડ છું. I am the abode of infinite good qualities. તો નિરંતર વિચાર કરીને then it comes to a point where it આવે છે શબ્દ ઉત્કૃષ્ટ હદે અને પછી એનું નિર્વિકલ્પ થાય છે. The nirvikalp means a state comes for a split of a second, like because from here we will go to fourth Gunastan. A state comes which is just a split of a second. In one samay atmanubhuti thai jai છે, and that state is called nirvikalp. You can write the meaning of nirvikalp. Nirvikalp means without thoughts. It is that very short state of nirvikalp. There are no thoughts over there. And that state is called nirvikalp. એટલે એ નિર્વિકલ્પના 4th ગુણસ્થાનમાં થોડુંક જ હોય છે, પણ 6th ગુણસ્થાનમાં વધે છે આટલું બધું.
sorry, like 7th ગુણસ્થાનમાં વધે છે આટલું બધું. પછી તો વધે જ છે, વધે જ છે, વધે જ છે, eventually total નિર્વિકલ્પ થઈ જાય છે in 12th ગુણસ્થાન. Yeah, Rajshri, unmute. Then it says Atindriya Anand no swad આવે છે. Why do they Atindriya. use the word swad? હા, અતિન્દ્રિય means what first of all? આ બધી ઇન્દ્રિય છે. રસ એટલે આપણા five like senses. Senses. Yeah, senses in like Gujarati is called indriya. આપણા 5 senses છે anything we're like getting pleasure, isn't it? We eat something, we get pleasure. We like smell a rose, we get pleasure. We see a beautiful garden, we get pleasure. We hear a beautiful concert, we get pleasure. તો અહીંયાથી આ બધા pleasures આપણને આવે છે. But pleasure is not the same as happiness. Atindriya anand. Atindriya means senseless. Without these senses. Pela Ashish, listen. Without these senses. Meaning the soul is without senses. That is why the soul is atindriya. Anand. Anand means happiness. Happiness comes from the soul. And pleasure comes from the senses. There's a huge difference between pleasure and happiness. Pleasure is temporary and happiness is permanent. Atindriya, there will be no senses, no pleasure. Meaning that the atma mathi na anand આવે છે. આ તો આપણના બધા senses માંથી થોડુંક અને for example, if you take your like favorite sweet, you take your, okay, let's take ice cream as an example. You are like served ice cream. If you get 1 scoop, you're happy. 2 scoops, maybe you're happy. But imagine if somebody of you gives you 10 scoops of your favorite ice cream, you will not be happy. You will not want to see that ice cream for at least a week. It has its limitation of giving you pleasure. Say like you smell a rose. Now, if you're asked to smell that rose 24 hours a day, you will get irritated. Okay, 2 minute chirag we smell. We mean we enjoyed the smell of it and we enjoyed it. But the same rose, somebody just puts it on your nose, you will be irritated. What are you doing? I don't want this. So say you are watching a beautiful scenery. But after maybe 20 minutes, 30 minutes, maximum 1 hour, then you're like, have both you now, let's go. There is a limitation of the pleasure that you can take. Concert, you go for a concert, it might be your favorite band or your favorite artist, but there's a limit. If that limit is exceeding 2 hours, 3 hours, or 4 hours, you say, enough now. I don't want to listen to this. So, abadi indriyas na, abadi senses na, there is a limit. But atindriya anand no kai limitless che, infinite ave che ma. Because it's under thinave che, and it is happiness for infinite time. એટલે અતિન્દ્રિય આનંદ નો સ્વાદ આવે છે. સ્વાદ આવે છે કે you are experiencing it. સ્વાદ આવે છે. It is that infinite happiness that you are experiencing. એટલે they've used the word સ્વાદ આવે છે. Yeah. So atindriya anand no swad આવે છે. So this chapter is now finished of Sacha Dev. In conclusion, એક જ લાઈનમાં conclusion થશે. આત્માનુભૂતિ નહીં થાય, તમે સાચા દેવને જ્યાં સુધી ની ઓળખો ને ત્યાં સુધી આત્માનુભૂતિ નહીં થાય. એટલે પોતપોતાની એ રિસ્પોન્સિબિલિટી છે કે સાચા ભગવાન કોણ છે. ભગવાન તો કેટલી બધી હવે દુકાન ખુલી ગઈ છે. So everybody has to make up their own mind with their own knowledge. And પછી એમ ના ચાલે. એમાં છે શું એ લોકો એમ કરે છે તો it doesn't matter. એ લોકોનો તો ભગવાન છે ને. That will not work like that. You have to be very sharp, very clear in your mind. આ ભગવાન છે, આ ભગવાન નથી. So in like one line again, just to finish off this chapter, we talked about Hindu Dharma only believes in Dravya angle. Bodh Dharma only believes in Paryay angle. Shwetambar does not believe in Gun, and it does not believe Kar Dravya no Dravya angle ma. So આ બધાય ગ્રહિત મિથ્યાત્વમાં they all cluster under ગ્રહિત મિથ્યાત્વ. Now this information has been given to you, but obviously jaldi to nahi bese. You have to think about it. You have to sink it in yourself. Okay,
gun, can there be a paryay? There can't be a paryay without gun, because the definition of paryay is it is the activity of each gun in each samay. So if one sect is not believing in gun, is that sect correct? પછી એમાં શું કહે છે કે એ લોકો કાળ દ્રવ્ય એટલે ટાઈમ દ્રવ્યને એ લોકો એના દ્રવ્યને નથી માનતા, પણ પર્યાયને માને છે. But દ્રવ્ય જ ના હોય તો પર્યાય કેવી રીતે હોય? કારણ કે the definition of દ્રવ્ય is the togetherness of infinite gun. The togetherness of infinite gun. And what is the definition of paryay? The activity of gun. So if there's no togetherness of infinite gun, can there be a paryay? How can there be a paryay when there's no gun on it? It is so logical. So now, and if there's no dravya, obviously there can't be a paryay. And if there's no paryay, how can there be a dravya? Ee બધા concepts you have to slowly and steadily sink in your mind. તો ઈ ચેલના દેખાશે. નીકળ ચેલના નહીં દેખાય, ખાલી હાથ આમામ દેખાશે, શબ્દની મૂવમેન્ટ્સ દેખાશે, સ્માઇલ દેખાશે, ઓલું જ્યારે ફ્રાઉનિંગ સીન્સ હોય ત્યારે ફ્રાઉનિંગ સીન્સ દેખાશે, એ બધું દેખાશે ઉપરથી. But chelna, only you and only you will be able to help yourself. No director will be able to help you to be chelna. Who can help you to be chelna when you understand these principles? You yourself will help you. And this is who she was, and this is why 2,600 years ago. Imagine, how much weight, how much she has done. That 2,600 years ago, that people are praising her. Eva koi tamne Bollywood ma ke Hollywood ma eva actors dekhai che, say 100 years ago. We don't even know their names. Or if you are going to ask your grandchildren who is Amitabh Bachchan, ee be lokane ni khabar hai. Kenke fame no period is not that long. Like fame no period it's like not that long. But look at the fame period of Chelna Rani. Or look at the fame period of Kunkunacharya, because they have given immortal, eternal principles, which has got nothing to do with being modern or ancient, but these are just evergreen, immortal, and eternal principles. Api dida che badaine ke ena lidhe people are praising them, bowing down to them even today, and even they will until the end of this 5th time cycle. So approximately another 20,000 years to Chej. So for the next 20,000 years, they will still remember these people. Maybe like Neelam Auntie's grandchildren one day will do a play on Maharani Chelna. કારણ કે આપણા જ મંદિરમાં આપણે આ પ્લે કર્યો તો મહારાણી ચેલના 28 years ago. 28 years ago, we actually did it in our temple. And today again, we are doing it. So this is why are we repeating such an incident? Because એટલા બધા famous હતા મહારાણી ચેલના. અને એના લીધે શ્રેણિક રાજા બદલી ગયા. So અને એન્ડમાં એક સેન્ટેન્સ બી આવે છે, ઘરે ઘરે શ્રેણિક રાજા બોલે છે, ઘરે ઘરે ચેલના રાણી જેવી માતાઓ. So in every household there should be at least one ચેલના રાણી. તો આખું ઘરનું environment will change. So this is what you have to become as a person. Not just, the pressure is not on Rajri, the pressure, not pressure, but the positivity should be in all of us. The that like feeling from within should be in all of us. કે હું પોતે ચેલના છું મારા ઘર માટે. મારા ઘર માટે હું પોતે ચેલના છું. અભય કુમાર, for આશીષ, કે ઘરે ઘરે અભય કુમાર જેવા પુત્ર. કારણ કે અભય કુમાર એટલો જ સામે સપોર્ટ કર્યું છે ચેલના રાણીને કે જૈન પ્રિન્સિપલ્સ ઉચ્ચારે. તો એવા ઘરે ઘરે એવા પુત્ર હો કે લોકોને પણ એટલી દ્રઢ વિશ્વાસ કે આ ઇટર્નલ પ્રિન્સિપલ્સ છે, આ સાચા પ્રિન્સિપલ્સ છે. અને આપણે જે અત્યારના જે દિગંબર કહીએ છીએ એ ઇટર્નલ છે. તો હવે નામ હમણાં મળી ગયું છે ને, કારણ કે we have to distinguish between what was eternal and like what is not eternal. પણ આ જે દિગંબર છે એ ઇટર્નલ પ્રિન્સિપલ્સ છે. આમાં કોઈ, it has got nothing to do with કુંદકુંદાચાર્ય, it has got nothing to do with મહાવીર ભગવાન, it has got nothing to do with ઋષભદેવ ભગવાન. ઋષભદેવ ભગવાન કરતા પણ પહેલા આ પ્રિન્સિપલ્સ તો હતા. અને next 24 તીર્થંકર્સમાં જ્યારે શ્રેણિક રાજા, when he is going to be the first તીર્થંકર, ત્યારે પણ આ જ પ્રિન્સિપલ્સ રહેવાના છે. અને આ જ પ્રિન્સિપલ્સ શ્રેણિક રાજા બોલશે in the Samovasara.
So this is in gist, we have covered the first chapter of identifying Sacha Dev, Sacha Bhagwan Konche. Yeah. Now let's now now the next one is easy. Pap. Okay, so I'd asked, okay, wait, sorry, before I go forward, આમાં like questions છે, બધાય like કરી લેજો. For like chapter 1, માં બધાય છે questions, only 4 questions છે, આટલું બધું નથી homework. તો આ 4 questions તમે કરી લેજો ઘરે. અને આ important points એ લોકોએ લેખા છે, તો તમે આ like વાંચી લેજો. First point, જે વિતરાગી સર્વજ્ઞ અને હિતોપદેશી હોય તે જ સાચા દેવ છે. જે રાગ દ્વેષી રહિત છે તે વીતરાગી છે. જે લોકાલોક સમસ્ત પદાર્થોને એક સાથે જાણતા હોય તે સર્વજ્ઞ છે. હવે ના બિંદી આ થોડુંક this Gujarati will be a bit difficult for you, so you keep the English book open, okay? Because you have got a good grasp, but you get stuck in some words, so keep the English book open, then it'll become easy, okay? The next one, આત્મને હિતકારી ઉપદેશ આપનાર હોવાથી તે જ વિતરાગી સર્વજ્ઞ અને હિતોપદેશી છે, which we've already talked about. These 3 are the points. મિથ્યાત્વનો નાશ કર્યા વિના ધર્મની શરૂઆત નથી થતી. We were talking about this 5th point. મિથ્યાત્વનો નાશ કર્યા વગર વિતરાગતાની like ધર્મની શરૂઆત નથી હોતી. So what is the difference? Because the next chapter is Pap. What is the difference between Pap? I can't hear you again. Sorry, I need to rejoin. Yeah, join again. So, okay, so what is the difference between Pap, Punya, and what was the third one? Dharma. Pap, Punya, and Dharma. What is the difference? પુણ્ય છે જે આપણે આત્મ અનુભૂતિનો તરફ લઈ જાય છે. એટલે પુણ્ય આપણે કરીએ તો સ્વાધ્યાય કરીએ, આપણો પોતાનો વિચાર કરીએ એટલે સોલનો વિચાર કરીએ. એવા વિચારોથી આપણે આત્મ અનુભૂતિ થઈ શકે એમ. Okay. પુણ્ય છે. You're like more or less correct, but I hope samjhan mana fair. So let me just explain again. Okay, all activities we do, look, the activities we do are all punya. Like the good activities. The good activities we do are punya. This is a good activity that you're doing. So you will actually be building punya. And for example, આ ક્લાસમાં કદાચ ના બેઠા હોય આ ટાઈમે અને ટીવી જોતા હોય, for example, તો ત્યાં પાપ બાંધશું આપણે. So I mean punya pap is very clear, I think, to most people. Punya, another example is કે આપણે like સાચા દેવની આપણે લોકો પૂજા કરે, કે આપણે પોતાનો આત્માનો વિચાર કરે. ઈ પણ it is a very high punya, કે હું આત્મા છું અને હું કેવો છું, ઈ આપણનો વિચાર કરે. If we think about it, so that's a very high punya. પણ પુણ્યથી મોક્ષ નહીં થાય. પાપથી તો અમે મોક્ષ થશે જ નહીં, પણ પુણ્યથી મોક્ષ નહીં થાય. કારણ કે એક આવે છે, even in your એક આવે છે એમાં કે પુણ્ય અને પાપથી અત્યંત જુદો છે, ધર્મ ઈ અત્યંત જુદો છે. ઈ આવે છે એક સેન્ટેન્સ ત્યાં. પુણ્ય અને પાપથી મોક્ષ નહીં થાય, એટલે ધર્મ નહીં થાય. તમને આત્માનુભૂતિ is a separate bhav compared to punya. So but punya, what it is like leading you there, but once you have gotten to the point, atmanubhuti, when it happens by itself, that moment is called dharma. That moment will not be called punya anymore. But until you lead, until then you will be thinking, હું તો આવો જ આત્મા છું, અનંત ગુણોનો પિંડ છું, I am the abode of infinite happiness. But when you reach here and that atmanubhuti happens by itself, it will be called dharma. So the definition of dharma is very simple, very, very simple. The experience of soul is called dharma. That is, you know, there are so many definitions of like dharma. Another definition of dharma is ke jenu swarup su che. Now Bindi, what is the swarup of sugar? What is this? Like, what is the swarup of sugar?
Sweetness, correct. Correct. Sweetness. Now, again, Bindi, what is the dharma of lemon? Sourness. Oh, Sourness. Now, what is the dharma of chili? Of like chili, green chili, red chili, whatever. hot. Hot, exactly. Yeno dharma che, that is its predominant quality. Now, what is the dharma of Atma, Bindi? What is the dharma of Atma? So, No, Atma is soul. So what is the dharma of soul? Sorry? No, not experience of soul. Ashish, what is the dharma of Atma or of soul? I can't hear you. To know. Gnan karun. Exactly, to know. Jhanvu and dekhu, or like you can say Gnan and Anand. Gnan means Jhanvu and Anand means to be happy. So what is the dharma of soul? To know and to be happy. So see, this is the definition of dharma. Dharma does not mean we do upavas. Dharma does not mean that we do samaik. Dharma does not mean we do pratikraman, etc. Pratyakhyan, all these other things that are written in the books. So dharma is not this. Dharma is only one thing, to experience the soul. And when you experience the soul, what do you experience? Gnan and Anand. You experience that, oh, હું તો આત્મા અનંત જ્ઞાન વાળો છું, અનંત સુખ વાળો છું. Anand means sukh. Sukh means happiness. So I am a soul filled with infinite happiness and infinite knowledge. So that is dharma. And Rajshri like આવે છે sentence. Dharma, punya અને પાપથી અત્યંત જુદો છે. અત્યંત એટલે completely જુદો છે. Completely જુદો છે. પુણ્ય અને પાપથી આત્મા completely જુદો છે. So it is saying that by doing punya, we cannot attain moksha. By doing many good deeds, one day we'll accumulate so many good deeds that will attain moksha. એમ નથી. પુણ્ય accumulation થી તમને સ્વર્ગ મળશે, એટલે heaven મળશે, કે તમને મનુષ્ય મળશે. So basically તમને સંસાર મળશે. You will get this mundane living. You will not liberate yourself, you will not get moksha. By doing punya, you will only get swarg, which means heaven, or you will be a human. But you will not get moksha, you will not get liberation. You will only get liberation if you experience the soul. And how do you experience the soul? By understanding Dravya Gun Parya. By looking at Dravya meaning feeling, ke hu Atma chu, filled with Anant Gun, and that experience happens in Parya. So this is, atlu જોઈએ તો આટલું જ છે જૈન દર્શન in this box. આટલું જ છે, આના કરતા વધારે નથી. But obviously, out of curiosity, we'll know what is the universe like. What did Chelna Rani do? What did Ramchandra do? Or like what did Muniraj do? Okay, what is the daily activity of Muniraj? So all these are the extra things that we know. But actual ma Jain darshan atlu જ છે. દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાય, understand them, આત્માનુભૂતિ થઈ ગયો એટલે બસ full stop. This is all it is. It has got nothing to do with upavas. It has got nothing to do with samaik. All these are punya, which will happen in the process. It will happen in the process by itself. It's not that we will go and deliberately do it. It will happen by itself. But experience of soul, this is what is Jain Dharma. Yeah, Ashish. That's Vishesh. Vishesh. Yeah, Vishesh Vishesh. સામાન્ય ને વિશેષ તો બે ગુણ ને એટલે આત્મામાં અનંત ગુણ છે. એમાં there are like સામાન્ય ગુણ which are present in all six dravya. Jeev, Pudgal, Dharmastikai, Adharmastikai, Akash and Kar, and there are Vishesh gun which are present in individual dravya. Sorry, I'm getting it mixed up. There's Vyavahar and Nischay. Nischay.
So this what you So- say, Dhamma, is So, just so no, so this is param nischay. This is not even nischay. This is param nischay. Yeah. But let's not discuss it now because the rest don't know about it. But this is actually swabhav of Atma, and param nischay is swabhav of Atma. Okay. Okay, fine. Okay, so now let's do the other book. Nilamandi, do you have that book in English? You can just open it if you have it. I don't think I have it in English. Okay, okay, no problem. Let me open it from here. 1 second, just give me a second. In the meantime, Ashish, say the definition of Dravya Gun Paryay followed by Bindi. Start. Unmute. Dravya is someone or guna or someone, Yeah. and then guna is the qualities of all the Dravya. No definition. You gave the translation. Guna present. The guna is the what makes the Dravya. So whatever is the, I thought the qualities. No, you have given the translation and your translation is correct. But what is the definition of gun? I sit down. The attribute of the Dravya? No, that you're still giving. Okay, next this Bindi, you can say it. What is the definition of gun? Gun is present in all parts of Paryay, No, all parts of Dravya Dravya, of all parts of Paryay of Dravya. and in all Um, its paryay. Yeah, in all Paryay of the No, Dravya. no. Gun is present in all parts of the Dravya and in all its paryay. Okay. Ashish, repeat. Gun is present in all parts of the Dravya. Yeah. And? all Dravya. And in all its paryay. Very good. Okay, now Bindi, what is the definition of paryay? The changing of or modification or activity of each gun, each samadi. Good. Okay, so fine. Now let's continue. Okay, this book has been written by Pandit Gopal Das Ji Paraya, and it has been translated by Brahmachari Hemchand Jain, who is now in Devlali at the moment. Okay. See, okay, so we had done Astitva, Vastutva, Dravyatva. We did like Prameyatva, didn't we? We did Prameyatva. Let's just repeat Prameyatva, and then we'll also repeat Astitva, Vastutva, and Dravyatva as well. Prameyatva. Read, Raj. If you can see, in case if you can't see, then Nilamandi read. That potentiality or quality by virtue of which the substance becomes the subject of any kind or kinds of knowledge is called knowledgeability attribute. Pramyato, yeah? Yeah, good. Okay. That quality by virtue of which the substance becomes the subject of any kind of knowledge is called Prameyatva Gun. Okay. So now what did you understand from this? Every substance has the ability to be known. Where will it be known, Rajshri? Unmute. Sarvagna? Na.
Where will it be known? It's like Sarvagna is called Keval Gnan. That is called Keval Gnan. But where will it be known? Think. You are very near to your answer. Just think a little bit. In Gnan, right? In Gnan. Gnan ni paryayma. Gnan to gun છે. ગુણમાં તો you can't know. પણ પર્યાયમાં. જ્ઞાન ગુણની પર્યાયમાં. So આ બધું જે છે ને, like for example, for me, the four of you are known in my Gnan. For Nilamanti, the four of us are known in her Gnan. Same for Bindi, Ashish, and for Rajshri. So all of us have this, gun called this body, meaning Pudgal has that gun, and Atma, even because Jeev, Pudgal, Dharmastikai, Adharmastikai, Akash, and Kar, all 6 dravyas have got Prameyatva gun. And so each and every substance becomes a knowledge in my Gnan. Here, so that is what is Prameyatva gun. It has the ability to be known in somebody else's Gnan. Bindi, is that clear? Kind of. Kind of. Ashish, is it clear? Rajshri, is it clear? Kind of, or is it clear? Sorry. Just how did you say it has the ability to? Every substance, Jeev, Pudgal, Dharmastikai, Adharmastikai, Akash, and Kar, has the ability to be known. Okay. I know Rajshri because Rajshri has that gun in her called Prameyatva gun, so I can know her. Okay. So when we say Rajshri, we are taking the soul aside and we're taking the body aside. Behind Rajshri, there's a brown colored couch. Even that has the ability to be known because that couch is Pudgal. Behind Rajshri, there's a wall, which is also Pudgal. That wall even has that ability to be known. Rajshri is wearing glasses. Glasses is what? Pudgal. So even that has the ability to be known. Behind Rajshri, there's space. Space has the ability to be known. And behind Rajshri, there's Dharmastika and Adharmastika as well. That even has the ability to be known. So I am not only knowing Rajshri the soul, I'm knowing Rajshri the body as well. I am knowing, so Jeev and Pudgal done. I'm also knowing Akash because behind her there's space. I'm also knowing that. I'm also knowing Dharmastika, Adharmastika, which is present there. It is present there because Dharmastika, Adharmastika is present throughout the universe. Throughout the universe, it is present. And Kal also is present right now because we started the class at 8:30. Now it is 9:30. So even Kal is present. So I'm knowing all 6 substances when I'm looking at one box over here in like my screen. I see one box written Rajshri. I am knowing all 6 substances. In the same way, if I take the box of Ashish, again 6 substances are known. Nilamanti, again 6 substances are known. And even for Bindi, I will know 6 substances. Yeah, because Prameyatva gun is present in all 6 dravyas. It is not only present in Jeev and Pudgal. Yeah. Okay, so you can explain if you have understood. Bindi, have you understood? Then you can explain it. Prameyatva gun is present in all the 6 substances, barabar. Okay, so like, yeah, Prameyatva gun is present in all 6 substances. What is the definition of like Prameyatva gun? It has the ability to be known or to be a subject of somebody else's Gnan. And who is that somebody? Jeeva joine, કારણ કે જીવમાં જ જ્ઞાન છે. પૂતગલમાં તો જ્ઞાન નથી, ધર્માસ્તિકાયમાં જ્ઞાન નથી, અધર્માસ્તિકાયમાં જ્ઞાન નથી, આકાશમાં જ્ઞાન નથી, અને કાળમાં પણ જ્ઞાન નથી. જ્ઞાન ગુણ is only present in Jeev. So it becomes a subject of Jeevna Gnan Guni Paryai
these remaining 6 substances. It is actually not that difficult. Basically, everything is a subject in my knowledge because each and every substance of this universe has got Prameyatva Gun. Okay. So, okay, let's do one more and then we stop the class. Next one is, okay, Aguru Lagutva is quite long. Let's leave Aguru Lagutva for today because we can do it in the next class. Pradeshatva Gun. That quality by virtue of which the substance always exists in some shape or form is called Prameyatva Gun. So Prameyatva Gun meaning that everything has a shape. Now at the moment even I have a shape of like a woman. Aj Atma ayathi nikdine, for example, if I get like a body of a male, then naturally I will get that shape. And Aj Atma, if it becomes in an animal form, then animal no manamar se shape. With the name Aj wrong, Atma, you said Prameyatva. Pradeshatva. Pradesh. Pradesh. What is Pradesh, first of all? Pradesh is the smallest unit of space. That is the definition of Pradesh. Pradesh is the smallest unit of space. Okay, let's stop here. I think there's too much new information today. We did a lot of we did many new words today. So I think let's not learn like Pradeshatva Gun today, because you learn Nirvikalp. Nirvikalp means thoughtless state. Then you learned Atindriya. Atindriya means without any senses. Atindriya Anand no Swad, meaning the happiness that you get from the soul is without the senses. So it is called Atindriya Anand no Swad. Nirvikalpa you only achieve in 4th Gunastan, right? No, 4th, then 7th. No, 4th, then 5th, then 7th, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and then in Siddh as well. Nirvikal. Start is on the 4th Gunastan. 4th Gunistan. Fourth. Everything start is for Okay. 4th Gunistan. Nirvikalpa is just a bit, it doesn't come. Very split of a second in the 4th Gunistan. એટલું બધું લાંબુ ના હોય. પછી 5th Gunistan માં વધે. પછી 7th Gunistan માં વધારે વધે. પછી obviously પછી તો વધતું જ જાય until you attain Kevad Gnan, which is 12th Gunistan. 12. Okay, so okay, just